Okay, see, we have started the second unit. We have discussed regarding syllabus of this unit, that is DC motor. Now, some of the assignment question we are discussing here. So, assignment question is that explain different method of speed control. आपल्याला speed control च्या different method explain करायचे. Again, here the difficulty level is given also. So, again, some of the problem it can be given. So, once we understand the theory, then we are able to understand the how to solve the problem, and we got some idea regarding formulas. Then we got idea regarding how to solve the problem. Okay, so problem कसे solve करायचे हे आपण at that time we will see. Now this is the assignment question. We will see first one point of this unit is that first one point of this unit, it is nothing but the working principle of DC motor. Can anyone able to tell on which principle DC motor works? कोणत्या प्रिन्सिपल वरती मोटर वर्क करते? Can anyone able to tell? Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction. And generator works on which principle? Fleming's. We have covered generator, no? Already completed the generator point. Generator unit जे आहे ते already आपण complete केलेलं आहे. So generator कशावरती वर्क करतं? डायनामिक इंड्यूसर. प्रिन्सिपल कोणता आहे? राइट हँड रूल. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. काय कसं जनरेटर वर्क करतं? झालं, आपण युनिट संपून त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्शन सगळं बघितलं. आय हॅव टेकन वन सिम्पल लूप जनरेटर फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज घेतलं होतं. कशावरती वर्किंग प्रिन्सिपल? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. अँड डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होतो कोणत्या प्रिन्सिपल वरून? डायनॅमिकली इंड्यूस होतो, राईट. विच प्रिन्सिपल इट इज युजफुल बट? कोणत्या प्रिन्सिपल वरून डायनॅमिकली ईएमएफ इंड्यूस होतो? झालं ना, आपण ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. I want the principal name only. I don't want detailed explanation, but you are not able to tell. That means what is the meaning of completion of this unit number first? DC generator works on which principle? Whether it is working on Fleming's rule, whether it is working on another which one principle? Fleming right hand rule, sir. Fleming's right hand rule. And DC motor? DC motor हे डिप्लोमाला पण झालेलं आहे तुम्हाला, बोथ कन्सेप्ट. If you are not able to tell the answer of which principle, that means DC generator works on which principle, then it is very difficult. For the electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Which one electromagnetic induction? Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction. Right. So this answer I want to expect. हे आन्सर मला पाहिजे होतं. ऑलरेडी मी सांगितलेलं आहे, आपण त्याच्यावरती बराच वेळ दिलेला आहे, त्याचे स्टेटमेंट पण सांगितले. कॅन एनीवन एबल टू टेल द स्टेटमेंट ऑफ दॅट? सांगू शकते का स्टेटमेंट कोण?
DC generator works on the Faraday's law of electromagnetic induction. Can anyone able to tell the statement? सांगू शकते कोण? झालं रे बाळांनो हे आपल्याला. वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट. आपण त्याच्यावरती कसं इंड्यूस होतं ईएमएफ ते पण बघितलं बाय कन्सिडरिंग अ सिंगल टर्न ऑर द सिंगल कॉइल. एक कॉइल किंवा एक टर्न कन्सिडर करून आपण हाउ द ईएमएफ इट विल बी इंड्यूसेस वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस. सी I will just recall. DC generator works on the Faraday's law of electromagnetic induction. Not it will be works on the Fleming's rule. All of you keep in mind. DC generator works on the Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल वरती काय डिपेंड आहे? Direction of EMF. डायरेक्शन डिपेंड आहे. नॉट वर्किंग इट विल बी डिपेंड्स अपॉन फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल वरती आपण त्याची डायरेक्शन डिफाइन करतोय. दॅट मीन्स डायरेक्शन ऑफ दॅट इंड्यूस्ड ईएमएफ इट शुड बी डिपेंड्स अपॉन फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड. सो सी DC generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. There are two statements of Faraday's law of electromagnetic induction. First one is that whenever there is a change in magnetic field or when a conductor cuts the magnetic lines of force, then EMF is induced in a conductor. That means dynamically EMF it will be induced in a conductor. Why it is called as dynamically? का त्याला dynamically म्हणतो आपण? What is mean by statically and what is mean by dynamically? See, I will write here statement. पहिलं statement मी लिहितो. Whenever whenever there is a change in magnetic lines of force, change in magnetic lines of force or conductor cuts the magnetic lines of force. Conductor cuts the magnetic lines of force. Then EMF is induced in a conductor. Okay. ज्यावेळेस change in magnetic field it will be occur or the rotating conductor कुठे असतात? whether it is on rotor or stator part construction नुसार कंडक्टर कुठे असतात? स्टेटर वरती असतात का रोटर वरती असतात? आर्मेचर कंडक्टर आपण म्हणतो रोटर वरती असतात. वेदर इट इज रोटर आर स्टॅटिक पार्ट और इट मे बी अ रोटेटिंग पार्ट. Rotating. So that we can call it as a dynamically induced EMF. जर हे स्टॅटिक असतं म्हणजे जिथं स्टेटर पार्ट आहे स्टेशनरी पार्ट त्याच्यावरती जर कंडक्टर असतील आणि तिथं EMF इंड्यूस होत असेल then we can call it as a statically induced EMF. ओके. सी हे जे काही कंडक्टर आहेत ते रोटेट होत आहेत. while it will be rotating at that situation जे परमनंट मॅग्नेट आहेत एन पोल आणि एस पोल म्हटलं होतं आपण. एन पोल एस पोल आणि याच्यामधून एक कॉइल दाखवली होती. ओके. सो दिस कॉइल इट इज नथिंग बट कंडक्टर. ही कॉइल म्हणजे आर्मेचर कंडक्टर आहेत आणि फील्ड वाइंडिंग इट कॅन बी क्रिएटेड बाय आयदर अ परमनंट मॅग्नेट. एक तर नॅचरल मॅग्नेट न क्रिएट करतो आपण किंवा आर्टिफिशियल मॅग्नेट और इट मे बी इलेक्ट्रोमॅग्नेट. सो हे फ्लक्स जे आहेत
हे फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस कंडक्टर, इफ इट इज कट्स, then there is a EMF, it will be induced in a conductor. त्यावेळेस कंडक्टर मध्ये काय होतो, EMF इंड्यूस होतो. तो इंड्यूस होणारा EMF आपण ब्रश आणि स्लिप रिंग्स थ्रू एक्सटर्नल सर्किटरीला देतो. राईट नो? सो सी, whenever there is a change in that magnetic field मध्ये काहीतरी चेंज होतोय, or conductor cuts the magnetic lines of force, then EMF is induced in a conductor, that is dynamically induced EMF. It should be present in that conductor. So this is the statement of Faraday's law of electromagnetic induction. That is first one statement, and on that statement the DC generator working principle, it should be depends. What is the second statement? Second statement काय आहे? What is magnetic lines of force? Magnetic lines of force is nothing but flux, right? No, magnetic lines of force is nothing but flux. ज्यावेळेस हा एन पोल पासून एस पोल कडे जो काही मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतोय, हा ट्रॅव्हल होतोय, हा ज्यावेळेस ही कॉइल रोटेटिंग कॉइल कट करेल किंवा चेंज होईल त्याच्यामध्ये, देन ईएमएफ इंड्यूस होईल. ओके, व्हॉट इज द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट काय होतं? Second one statement, this induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. So this is the second statement. That means induce होणारा EMF जो आहे तो d∅dt ला प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे जेवढा फ्लक्स, ज्या रेटनी फ्लक्स कट होईल किंवा ज्या रेटनी तुमचा फ्लक्स चेंज होईल, d∅dt, चेंज इन द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो याला हा इंड्यूस्ड EMF काय असेल? प्रोपोर्शनल असेल. सो दिस इज द ऍक्च्युअल वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ डीसी जनरेटर. हे डीसी जनरेटरचं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड. अँड इंड्यूस EMF ची जी काही डिरेक्शन आहे ती डिरेक्शन डिपेंड आहे फ्लेमिंग्स रूलवर. फ्लेमिंग्स रूल वरती डिपेंड आहे. दॅट इज फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल वरती डिपेंड आहे the direction of induced EMF. Induced EMF जो प्रोड्यूस होतोय, either it may be depends upon Fleming's right hand rule, or it may be in the direction of positive, or it may be in the direction of negative. It should be depends upon Fleming's right hand rule. Okay, not generator working principle, it depends upon Fleming's right hand rule. All of you clear this? हे क्लिअर झालं का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this is the working principle. Now can anyone tell me working principle of DC motor? लॉचं फक्त नाव सांगा. I am not that means I am not expect from you, that is statement. I am expect only the name of that principle. हे झालंय तुम्हाला? आय थिंक डिप्लोमाला आणि 12वीला पण 11वी 12वीचे जे स्टुडंट असतील त्यांनाही झालेलं आहे. फिजिक्स मध्ये होतं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, हे काहीतरी युनिट नंबर 5 होतं, त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. डीसी मोटर वर्किंग प्रिन्सिपल सांगा, येते कोणाला? ओके, right, who has given answer? Pooja. Okay, see, right answer given by Pooja. See, the DC motor, it should be works upon Lorentz equation, or it may be Lorentz law. We can call it as a Lorentz law. That is we are representing that Lorentz force equation, and DC motor works on this Lorentz force equation. What is the statement? Can anyone tell statement of that? Okay, see, DC motor, it is nothing but it will converts, and it is a electromechanical device which can converts the electrical energy into an mechanical energy,
इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये करते डीसी मोटर. सो सी it should be works on the principle of Lorentz force equation, or it may be we can call it as a Lorentz law. Statement for that when a current carrying conductor, any one of the current carrying conductor is placed in a magnetic field, either it may be magnetic field created by either a permanent magnet or it may be created by a electromagnet. All of you keep in mind, when a current carrying conductor, if it is placed in a magnetic field, then this conductor it will be experiences a mechanical force. Okay, so conductor it will experiences a mechanical force. तो कंडक्टर जो आहे तो मेकॅनिकल फोर्स एक्सपिरियन्स करतो. and the direction of rotation of motor or direction of force produced, it should be depends upon Fleming's left hand rule. All of you keep in mind what I am telling. The DC motor, it should be works on the principle of Lorentz force equation, or we can call it as a Lorentz law. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field created by using a permanent magnet or it may be electromagnet, then that current carrying conductor it should experiences a mechanical force, and the direction of that mechanical force it should be depends upon Fleming's left hand rule. Getting all of you clear the statement? We will discuss how it will be experiences as force. All of you clear the statement? लक्षात आले का statement? Yes, sir. Okay, see, I will show one diagram to you. Okay, see, we can consider one of the conductor. एखादा कंडक्टर आपण consider केला. So I will draw here another one diagram also. If it is N pole, that is magnetic field, it can be created by using a permanent magnet or it may be electromagnet. एक तर हे permanent magnet असतील किंवा electromagnet असतील. So the flux lines are passing from N pole to S pole. Flux lines N pole कडून S pole कडे pass होत आहेत. Okay, flux lines it will be passing from N pole to S pole. And if any one of the conductor, एखादा conductor जो आहे, suppose this is one of the conductor. This one is the one of the conductor. So here we will give supply to that of conductor. Okay, see, suppose here it is a battery. This one is the conductor. This one is the conductor axis, and these are the field winding or it may be field magnet. Either it is permanent magnet or it may be electromagnet. See, what is the statement? According to statement, see, when any one of the current carrying conductor, एखादा current carrying conductor आहे असं consider करा. This current carrying conductor, if it is placed in between a magnetic field, magnetic field साठी N pole आणि S pole आहेत. N आणि S, if they are N pole कडून S pole कडे फ्लक्स लाईन्स पास होतील, आणि जर आपण एखादा कंडक्टर या फ्लक्स मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय केला, प्लेस केला, and this conductor it will carrying a current. तो काय करतोय, करंट कॅरी करतोय. Okay, it will carry a current. At that situation, according to statement, see, when a current carrying conductor, if it is placed in a magnetic field, तो ज्यावेळेस magnetic field मध्ये प्लेस करतोय, at that situation it will experiences a mechanical force. Okay, due to that current carrying conductor and the magnetic flux, it will experience a mechanical force. That means it will start rotating about its own axis. Mechanical force create झालेला आहे. Okay,
त्या कंडक्टर भोवती मेकॅनिकल फोर्स आहे, म्हणजे कंडक्टर काय होतोय, ड्यू टू दॅट फोर्स इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एनी वन ऑफ द डिरेक्शन. कुठल्या तरी डिरेक्शनला काय होतोय, तो रोटेट होतोय. अँड दिस डिरेक्शन ऑफ रोटेशन इट शुड बी डिपेंड्स अपॉन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. आता तो कोणत्या डिरेक्शनला रोटेट होत असेल, इट शुड बी डिपेंड्स अपॉन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. सी हियर same diagram, that means construction it is same in case of DC generator as well as DC motor. DC motors आणि generatorचं construction same आहे. Okay, instead of putting as a input to that of armature ला जे आपण input mechanical shaft connect करतोय किंवा prime mover connect करतोय, so instead of putting that mechanical shaft, okay, or instead of connecting a prime mover to that of rotor, we are feeding a current to that of conductor. जे काही कंडक्टर आहेत त्याला काय करतोय आपण, करंट पास करतोय. ऑल अदर कन्स्ट्रक्शन रिमेन सेम. जर बघा याच्यामध्ये बघा, हा कंडक्टर आहे किंवा आर्मेचर कॉइल आहे, याला आपण बॅटरी थ्रू किंवा आपण जो सप्लाय प्रोव्हाइड करणार आहे, सप्लाय थ्रू काय करतोय, याला करंट पास करतो. when the current it should be passing from this winding or it may be armature winding. At that situation, and this armature winding it is placed in this magnetic field. Magnetic field मध्ये काय आहे, place आहे. Okay, so once if it is placed in the magnetic field created by a permanent magnet or it may be electromagnet, it experiences a mechanical force. So this conductor it will experiences a mechanical force. That means it will start rotating in any one of the direction, and the direction of rotation it should be depends upon Fleming's left hand rule. What is the difference between generator and motor? काय difference आहे construction मध्ये, सांगा. No, same आहे. कन्स्ट्रक्शन सेम आहे, जस्ट डिफरन्स बघा. आपण जो काय ब्रश थ्रू करंट कलेक्ट करत होतो आणि तो एक्सटर्नल लोडला देत होतो आणि शाफ्टला मेकॅनिकल इनपुट पॉवर देतोय. ओके, इथं काय केलंय, याला फक्त इथं ऍज अ इनपुट बॅटरी किंवा सप्लाय प्रोव्हाइड करतोय त्या कंडक्टरला. हा कंडक्टर प्लेस केलाय इन बिटवीन फील्ड मॅग्नेटच्या मध्ये प्लेस केलाय. सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग when the force it will be that means force it will be generating. ज्यावेळेस फोर्स जनरेट होईल त्यावेळेस तो रोटेट व्हायला स्टार्ट होईल इन एनी वन ऑफ द डिरेक्शन. कुठल्या तरी एका डिरेक्शन तो रोटेट होईल. and this direction it will be depends upon Fleming's left hand rule. Okay, this force, this magnetic force it is equals to, that is force F it is equals to B into L into I. Okay, or we can call it as a ILB. What is mean by I? हा फोर्स किती जनरेट होतोय, that means it is depends upon current, it is depends upon L and it is depends upon B. What is L? L means what? L काय आहे, काय आहे L? See, the force it should be depends upon B is nothing but magnetic flux density. Magnetic flux density किती आहे या कंडिशनची. L is nothing but it should be depends upon length of conductor. कंडक्टरच्या लेंथ वरती डिपेंड आहे. and I is nothing but current flowing through that conductor. त्या कंडक्टर मधून फ्लो होणारा करंट किती त्याच्यावरती काय राहील, डिपेंड राहील. सो दिस इज द Lorentz force equation, that is force F is equals to BIL. Force F is equals to BIL, and this is the Lorentz force equation, so that we can call it as a DC motor. It should be works on the Lorentz law, or it may be Lorentz force equation. Okay, see, I will tell another one. I will telling once again the statement of that. When a current carrying conductor, एखादा current carrying conductor, if it is placed in a magnetic field, त्यावेळेस जो तो magnetic field मध्ये आपण ज्यावेळेस प्लेस करतोय, at that situation it will experiences a mechanical force. It will experiences a mechanical force
So that mechanical force experience is nothing but some torque it will be developed in that conductor. The conductor मध्ये torque develop होतो. Due to this torque, it will start rotating in any one of the direction. कुठल्याही एका direction ला तो काय होतो rotate व्हायला start होतो. And this direction it should be depends upon Fleming's left hand rule. तिची काय direction असेल? It is depends upon Fleming's left hand rule. Okay. See, what is the Fleming's left hand rule? Can anyone tell me? Fleming's left hand rule. Huh? What is right hand? The thumb is show the direction of force. Force. Okay. Huh? First finger the show of direction of field and second finger show the direction of current. Okay. Right. See, if Fleming's left hand rule, if first three fingers of the left hand are kept mutually perpendicular to each other, ज्यावेळेस हे तिन्ही फिंगर जे आहेत आपण ज्यावेळेस परपेंडिक्युलर प्लेस करतोय, at that situation the first finger or the forefinger shows that the direction of magnetic field, middle finger shows that the direction of current flowing through that conductor, and the thumb shows that the direction of force. Direction of force, ज्या डिरेक्शनला फोर्स फ्लो होतोय दॅट मीन्स त्या डिरेक्शनला रोटेट होणार ना कंडक्टर. ज्या डिरेक्शनला आपण फोर्स अप्लाय करतोय, सपोज दिस इज वन ऑफ द ब्लॉक, एखादा ब्लॉक आहे, आय वॉन्ट टू मूव्ह दिस ब्लॉक इन दिस डिरेक्शन. या डिरेक्शनला मला ब्लॉक काय करायचंय, मूव्ह करायचंय. सो वेदर आय अप्लाय फोर्स इन दिस डिरेक्शन और इन दिस डिरेक्शन, फॉरवर्ड डिरेक्शन अप्लाय करू का बॅकवर्ड डिरेक्शन ना? लक्ष देते का? सपोज दिस इज अ वन स्टोन और इट मे बी वन ब्लॉक आहे, हा मला हा मूव्ह करायचा आहे फॉरवर्ड डिरेक्शन न. मी फोर्स फॉरवर्ड डिरेक्शन न अप्लाय करणार का बॅकवर्ड डिरेक्शन न? Forward. फॉरवर्ड डिरेक्शन ना. दॅट मीन्स सपोज द डिरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज इन दिस डिरेक्शन, then obviously the rotation of the rotation of the motor or it may be rotor, it will be start rotating in this that direction. रोटर पण त्या डिरेक्शन न रोटेट होईल ना, का त्याच्या अपोजिट होईल? नाही ना. सो दिस इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ डीसी मोटर, that is when a current carrying conductor, if it is placed in a magnetic field, then that conductor it will experiences a mechanical force, and this direction of this mechanical force it should be depends upon Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule states that when a first three fingers of left hand are kept mutually perpendicular to each other, then forefinger or the first finger shows that the direction of magnetic field, middle finger shows that the direction of current flowing through that conductor, and the thumb indicates that the direction of force. Thumb it will indicates that the direction of force. Okay, see here या डायग्राम मध्ये क्लिअर होते बघा तुम्हाला. फर्स्ट थ्री फिंगर्स कन्सिडर करा, याच्यामधले हे तीन फिंगर आहेत. इफ इट इज केप्ट परपेंडिक्युलर टू इच अदर, हे एक फिंगर आहे, दिस वन इज द अनदर वन फिंगर, and this one is the, here it is field winding, S pole to N pole, like this. Okay, see at that situation the current flowing through the conductor it should be represented by a middle finger, then first finger or the forefinger indicates that the direction of magnetic field, that means magnetic field ची direction, and the upward direction is nothing but thumb indicates that the direction of force ची direction. So force या direction ना create होतोय, similarly here या direction ना, so that it will start rotating. त्याच्यामुळे ते काय होते, rotating व्हायला start होते. Okay, so this is the working principle of DC motor. That is it will be works on the Lorentz law or the Lorentz force equation. F is equals to BIL
Here B is nothing but flux density. It should be created by the permanent magnet or it may be electromagnet. L is nothing but length of conductor. Again it is depends upon conductor length. Conductor च्या length वरती depend आहे. So meaning of that, if the length increases, length increase झाली, current carrying capacity it will be increases. Okay. So see, we know the equation. We know the equation that is R is equals to rho L divided by A. Okay. So according to this, the current length वरती depend राहील force as well as current flowing from that conductor. त्या conductor मधून flow होणारा current त्याच्यावरती पण depend राहील. Okay. So again here the left hand rule is shown. इथं left hand rule दाखवलेला आहे बघा. See the direction of force, magnetic field and the direction of current. Current ची direction, magnetic field ची direction and the direction of force. So this is the Fleming's left hand rule. Okay. Getting? Is there any doubt? कुणाला काय doubt आहे का याच्यामध्ये? No, sir. Okay. So in this way, we will conclude this today's lecture and we will stop here. Thank you.